Hello, and thank you for joining us. My name is Julia Bailey. I'm director of Galerie Rudolfinum in Prague, and I'm co-curator of the exhibition Antony Gormley, Pavla Melková, which is opening at the gallery in September 2024. I am here with Antony Gormley and Pavla Melkové, and we're going to talk a little bit about the exhibition and about their creative exchange. Antony Gormley is a British sculptor, installation artist, and creates drawings as well. And Pavla is a Czech architect, a theoretical writer of texts about architecture, a visual artist, and a poet. And Antony and Pavla met several years ago in Prague, so they're meeting again at the city of their first meeting, and began a creative exchange which led to the publication a couple of years ago of the book The Gravitational Field of the Inexpressible, published by Kant in 2022. So I thought a nice way to start would be to discuss that first meeting, but also the development of your exchange over the years. Maybe if both of you can say a little bit about what it is in the other one's practice, particularly Pavla as a poet and Antony in his various practices, what it is that drew you to each other as fellow creative practitioners, and you felt a resonance in your own creative sensibilities. So thank you for being here. If Pavla, you'd like to start. Mě inspiruje a řekla bych i rezonuje to, že Antony vlastně celoživotně v průřezu celé té své tvorby se zabývá vztahem člověka a prostředí. A že vlastně ten vztah zkoumá zevnitř z člověka. A že ho zkoumá přes fyzickou zkušenost. Ale zároveň i zkušenost vědomí a potom následného přemýšlení. A pro mě vlastně taky jako pro architekta je tohle strašně důležitá věc, protože i když se to zdá třeba samozřejmé vám nebo řadě lidí, tak právě v architektuře dneska velká část architektů vlastně navrhuje tu architekturu nikoli zevnitř z pohledu, jaký bude člověk vnímat, jaký bude užívat, ale spíš formálně z nějakých generativních procesů toho objektu samotného, nějakých parametrických, nebo technických, nebo typologických. Takže to se mnou velmi, velmi rezonuje, ale ještě k otázce na to setkání. Já jsem samozřejmě v době, kdy jsme se s Antonem setkali, jeho tvorbu dobře znala, dlouhodobě už jsem ji sledovala, ale to, co mě zaujalo na tom setkání osobním, bylo to Antonyho, ta důslednost vlastně procesu celé té tvorby, ta soustředěnost, ta pozornost, ta kontinuita, jak on opravdu velmi důsledně řeší to jedno téma. A mě to přineslo, že jsem mu uvěřila. Jsem prostě uvěřila těm dílům, protože já myslím, že to je na umění hrozně důležité, aby vy jste to tomu autorovi opravdu věřili. It's funny now talking, as it were, generally about your first meeting with another soul. And I think that what I felt first in meeting you was, here is somebody who is open to experience but can transmit it in words. And not just do that, but also understand the relation between, in a way, intention and experience, but through the syntax of language, and that's really rare. And then I can't actually remember whether it was the show in St. Agnes or my participation here at the Rudolfinum in this exhibition called Model, where we met first. But it was very clear that here in Pavla was somebody who understood
intrinsically the relation between external, in a way, world and internal reality. And maybe it is the fact that you're an architect and that you understand the built environment as a frame for or a conditioner of experience. Anyway, I was from the very beginning amazed that somebody who has such pragmatic understanding of construction, in other words, the making of a building and the articulation of space through building, should also be such a sensitive chronicler of first-hand experience, palpable, lived time. Her poetry has no adjectives. It translates an encounter with the elemental, often the natural, the greater than human world, with a directness of a Japanese haiku. And rather than telling you something, allows you to be there with her experience. And building on what you said about Pavla's poetry, about the actual construction of her poetry, like haiku, I wondered if I could start by asking you, Antony, to pick out one of Pavla's poems from the exhibition. So, as I mentioned, The Gravitational Field of the Inexpressible is your book, published a couple of years ago, with Pavla's poetry and your drawings, and it would be lovely if you could maybe read one of the poems that you feel particularly speaks to you and your sensibility towards ideas of space that you've discussed. It's almost like this is the perfect illustration of what I just said, but it's also like a piece of very good advice to all of us. Say it briefly, like a finch's whistle, a horse's whinny, a dog's bark, a jay's cry, a doe's bleat, so tightly, fully, clearly. Those are three adverbs, but what I love about this is this exhortation to immediacy, to directness, to expression, almost without precondition, without pre-thinking, without, as it were, speaking from a position outside of direct experience. And for me, why is this precious? At a time when we live in a cyber age, where our connection with, as it were, the other creatures that cohabit this planet is becoming more and more distant or almost forgotten. This idea that actually, of all our experience, the thing that we should attend to most closely is the ones that come to us directly from the elemental, from the animal, from the other inhabitants, be they vegetable, mineral, or animal. Developing on that as well, I thought it would be interesting to ask you, Pavla, about when you're actually creating your poems and trying to, as Antony has described it, your words carry images. I wondered if you could tell us a little bit about your writing practice and how you go through the process to convey the sense of space within your words. Já myslím, že když se Julie ptá na proces, jak vlastně ty básně vznikají, takže je to jedna z věcí, kde právě se z mého pohledu překrývá třeba ta naše práce s Antonym.
Protože ta poezie, i když pracuje s metaforami, pracuje zdánlivě, jsou tam univerzální, vlastně abstraktní obrazy, tak její základ je jako ve velmi konkrétních fyzických situacích nebo fyzických místech a i když ona je nezobrazuje explicitně, tak, a to je právě to důležité, ona je zobrazuje skrze nás, to znamená, ona zobrazuje náš pocit z toho prostředí, to, jak ho vnímáme, vlastně obraz vnímání toho prostředí v našem vědomí. A když samozřejmě je to můj subjektivní pocit, který jsem tam vložila, tak neočekávám, že divák si bude představovat to, co v tu chvíli jsem zažívala já nebo kde byla. Ale díky tomu, že já se vlastně snažím vidět v tom prostředí právě ty elementární, to znamená univerzální vlastnosti, tak to je most vlastně k tomu divákovi, protože on přes ten univerzální elementární jazyk může procházet podobnou cestou a doufám, že ty básně by ho mohly inspirovat, aktivovat ho, aby více soustředil na to, jak vlastně, jaký obraz vnímání prostředí on si z něj odnáší. A když mluvím o těch elementárních vlastnostech toho přirozeného světa, tak myslím, že to je vlastně jedna z takových procházejících linií tou výstavou a takový určitý, řekněme, apel, který možná je v té výstavě ukrytý a myslím, že ho cítíme s Antonem oba, že ta dnešní doba, že se odtrháváme hodně od toho přirozeného světa, od schopnosti ho vnímat, ocenit ho a je to možná nějaká inspirace, jak se zase vrátit k určité přirozenosti a jak hledat vlastně ty elementární vlastnosti světa. So building on from what you were saying, and particularly about the understanding of the physicality within the various works, I wondered if, Antony, you could talk a little bit about how the presence of the viewer, of the visitor, is accounted for when we've kind of chosen the works for the exhibition, about how you want people to actually engage with the works, both physically and mentally. Some of the works, like this one we're sitting in Orbit Field, it actually invites the visitor to physically move. You've talked about it as like a dance, moving through, and that encourages them to think in new ways about their own physical space. And I thought as part of that question you might also reflect a little bit on not just the objects but about the space that's unfilled, as it were, and how that's part of the concept of the exhibition. I'm tempted to say we just have to ask where is the art? Because in many senses, these are instruments for hopefully the viewer to attend to their own physical passage through space and time in a way that they couldn't without the work. And I would say that the radical proposition of the exhibition is that the art exists in the experience of the viewer, not in the materiality of the work. Having said that, it's very important that the work displays the manner of its own making, that it has a direct and pragmatic physicality. But this is not what I'm asking people to attend to. I don't want you to say, oh, what a beautiful world, or, oh, isn't that a lovely photoluminescent paint. That's totally not the idea. So I would say that this exhibition is part of a hinge that is really the completion of a project that was begun, you could say, throughout the 20th century, which was that art withdrew from serving power, of making representations of what we already knew,
supporting in a way, hierarchies of control, in favor of something completely different, which is that art is possibly an open ground in which we can, in a way, find aspects of our selves resonating, that we can perhaps also encounter the unknown and maybe develop behaviors and a form of attention that is certainly not foreign to our natures, and I'm talking about our animal natures, but in a hermeneutic world where we are so image and text driven, we may have forgotten. So this may sound completely crazy, because on the one hand we are in a 19th century building that has been made itself as a specific instrument for the attending to art. And by implication, everything about this architecture is implicated. The fact that we have no windows, the fact that we have filtered natural light from above, but there is no view beyond. There is a very, very strong threshold. Every room is either indicated by these very strong pedimented doorways, or even by stairs that you have to walk up. So within the building, there is, interestingly, very, very clear indicators of a kind of expectation. But of course, all of these were designed to see paintings hung on the wall, or in the time that it was made, statues standing on plinths displayed in the spaces enclosed in these inward-looking rooms. Anyway, I'm just fascinated because it is an experiment, or it is a way of thinking about, yes, the intrinsic rules of engagement that the time that this architecture was made were totally different, but using them again as a amplifier of subjective, first-hand physical experience as a ground for reflexivity. Já na to hrozně ráda navážu, protože Antony vlastně zmínil vztah toho jeho díla a máme s Julí velkou radost, že to dílo vlastně je vyrobený pro Rudolfinum, to znamená, je to nějaká intervence, která je opravdu jako adresný dialog s tou budovou, není sem přenesený nějak mechanicky odjinud, ale já mám pocit, že se na tom dá vlastně krásně ukázat hrozně moc věcí o tom tématu výstavy, o Antonyho práci a vlastně o tom, o čem tady mluvíme. Ty kruhy, které tady jsou, tak se dají, a řeknu trošku i svoje subjektivní vnímání, teď jsem trochu návštěvníkem, netlumočím Antonyho výklad svého díla, spíš tlumočím můj pocit i jako toho vnímatele. Ty kruhy pro mě stělesňují dvě věci. Jo. Jednou, že pro mě jako architekta je hrozně důležité, aby jsme si uvědomovali, že to fyzické prostředí nějakým způsobem vlastně neustále ovlivňuje to, jak se jim pohybujeme, to, jak ho vnímáme, i když si to vůbec v tu chvíli jakoby konkrétně neuvědomíme. Ono nás někam směřuje, vyhýmáme se něčemu ostrému, nějakým způsobem nás objímá, prostě působí na nás. Ale zároveň my v tom protivztahu ho dotváříme. A teď ty kruhy vlastně my si můžeme představit z obou stran. Můžeme si představit, že ten fyzický divák je to vlastně něco, co navazuje na jeho pohyb, nějak ho to rozvíjí dál do toho prostředí. Dotýká se vlastně
jakoby nějakým mentálním rozpohybováním toho pohybu diváka té architektury, ale stejně tak z druhé strany je tady nějaký dialog s tou architekturou. Vlastně můžeme si představit, že ty kruhy se odráží od té architektury, zaoblují se v nějakém jako působení napětí vlastně ze stran. A zároveň tady vidím hodně důležitou druhou věc, která myslím, že je v Antonyho díle často přítomná i jakoby pojmenovaně. A to je nějaké stírání nebo hledání hranice mezi tělem a tím prostředím, protože to není tak jednoduchý, že tělo končí kůží a tady a ta architektura začíná tou zdí, ale nejdůležitější je to, co Julie nazvala prázdnem, vlastně ten meziprostor, v kterém se odehrává ten vztah mezi tím tělem a tou architekturou. A pro mě třeba tyhle kruhy, ale samozřejmě i další objekty můžou jakoby zviditelňovat nebo demonstrovat vlastně určitý tvar toho vztahu, určitou energii toho vztahu, určité pole toho vztahu. Takže pro mě tohle je vlastně nesmírně inspirativní věc a myslím, že diváci si tady najdou nebo pocítí jako další roviny jejich vztahu k tomu prostředí, které jim ty kruhy zprostředkovávají. Antony, you spoke very generously about our building here at the Galerie Rudolfinum, which is a neo-Renaissance building on the banks of the Vltava River in Prague. We actually were conceived as a cultural space, and we share a building with the Czech Philharmonic, which occupies the other part of the building. So obviously, because of our collaborations that we often do with members of the orchestra, there's constant musical performances happening within the building. We think a lot about sound as well and music. You mentioned something of this also in our earlier conversations, which got me thinking about it, about how sound circulates within the space of the works. You can hear obviously the echo or the volume of the room even as we're speaking now. And also I was thinking about that because of poetry being a written form, but also of course a spoken form, a sound form, as much as something that exists on the page. So I wondered whether both of you could maybe say something about this sense of sound and volume and how that might have contributed to the creation of your works or your understanding of space. If the work is working, or if Pavla and my aspirations for the exhibition work, we should have a heightening of awareness, attention to all, in a way, phenomena. We have within the body so many rhythms. We have the rhythm of the breath, the heartbeat, the rhythm of the walk, the passage of weight moving from one foot to another. All of those, you could say, intervals that are intrinsic to our physical living nature are then, in a way, amplified by the resonance of the architecture. And it is true that these are resonant rooms. These are hard, flat Euclidean surfaces. And I hope that if our aspiration for this opening of an attention to, as it were, the full spectrum of our, in a way, feeling world is, activated, we will be aware of all of that. And it is a marvelous thing that the Rudolfinum, in a way, was founded on a complementary spatial offer to both music, which is a form of architecture in time,
and art, either, two-dimensional painting or three-dimensional sculpture. In a way, the division of art forms is a kind of violence to what all art wants to be. I think all art wants to remind us that we are living, thinking, feeling beings immersed in a ever arising world. And I guess, we have specialized everything, but also, unfortunately, art. Art, in the end, we have to just ask the big question, what is art? Well, I would say art is the way that life expresses itself. And it can, I think that the thing that I'm really excited about is that rather than making a picture of something, it can actually be a form of intensifying the experience of being alive at all. And I think this is what music does maybe most directly. You could say dance and music are the most immediate forms of, in a way, releasing our vitality into a larger space. And I would like to say in some small way, this exhibition is trying to use these spaces for exactly that purpose. Já úplně souhlasím a nebudu to opakovat, ale možná bych k tomu přidala ještě jeden pohled, že mě vlastně hodně zajímá nejenom to sledování, jak se navzájem mohou ta jednotlivá média ještě posilovat v účinku na diváka, ale vlastně mnohem víc mě ještě zajímá, jak samostatně těmi svými cestami, to znamená slovo nebo kresba nebo objekt nebo hudba, nakonec dokážou říct totéž, což vysvětlím. Je to vlastně i takový jakoby trochu jednotící motiv té knihy, která vlastně trošku ukazuje, že ta kniha ani ta výstava, moje poezie není doprovodný text, který by reagoval na Antonyho díla, Antonyho kresby nebo díla, nejsou ilustrace mojí poezie. Ten vztah těch věcí vlastně je, že on je tím svým jazykem, tím svým médiem nakonec poskytují tomu divákovi nebo čtenáři to též, že na konci se vlastně jakoby setkají v tom obrazu, v našem vědomí, jenom jiným jazykem. A vlastně ta kniha nebo ta výstava trošku chtějí říct, že nakonec je to jeden a ten týž jazyk, že je nějak univerzální. A třeba zvuk nebo hudba já mnohem silnější cítím než souběh, jako nějaký doprovod k poezii nebo čtená poezie nebo doprovod vlastně těch vizuálních děl. To, že ta hudba, myslím, dokáže říct úplně to stejný, dokáže zprostředkovat tomu divákovi úplně stejný prožitek a dokonce já třeba sama bych byla ráda, kdyby ta poezie dokázala ne za pomoci hudby, ale sama dokázat to též, co hudba, protože jestliže jsem mluvila o nějaké schopnosti mluvit tím univerzálním jazykem, která vlastně divákovi nebo posluchači nebo čtenáři umožňuje naprojektovat do toho vlastně svoje prožívání toho prostředí, svoje pocity, tak si myslím, že ta hudba to dokáže úplně nejvíc, protože ona je vlastně nejsvobodnější, ona je nejméně explicitní, v ní je vlastně nejvíc jako té univerzality. A ještě zároveň, a to zase teď se dostávám trošku k architektuře, mě třeba hodně zajímá, že ten zvuk dokáže z mýho pohledu být i prostorotvorný sám o sobě, že prostě zvuk stejně jako tanec dokáže vytvářet prostor bez čehokoliv jiného. Třeba když jsme kdysi dělali jako architektonickou realizaci, že jsme pověsili zvony na věž na Vinohradech. To je vlastně hrozně malá fyzická věc. Ale ten skutečný jako prostorový dopad tam byl v tom, že jsme si uvědomili, jak ten zvuk skutečně formuje to širší okolí, i to společenství lidí, že to je vlastně architektura. Takže ta síla vlastně každého toho média vytvářet v podstatě totéž, jen jinými cestami, tam mě
to je pro mě jako takový téma k dalšímu zkoumání a k dalším otázkám. I'd quite like to reply to that. Absolutely. Because I guess I'm really intrigued by this idea of what is being communicated, or can we... I mean, to go back to this building, it is the necessary condition, or was in the middle of the 19th century, the necessary condition for the public to share already valued things that were, in a way, often representations of people or places that had an intrinsic, already acknowledged value. And I guess what worries me about the idea of, as it were, using physical means to communicate something already known is that this diminishes what I guess I feel is the most exciting thing, which is that, well, I don't know what, and I don't really need to know what the intrinsic, individual, subjective experience of every visitor that comes into this exhibition will be. And actually it's quite important that each of those journeys is different, and that I would judge the degree of success of the exhibition to be that actually people are well, thinking and feeling and maybe even being in ways that they can't at first recognize at all. And that maybe it's not about communication, but about something else, which is, for me, really exciting, because it could be the fruit of a democratic ideal that has been lost, which is that actually, if we believe in the idea of the collective making of the future, that each of us is making the future, each of us is making a world, and that each of our experience is much, much more important than any of the received values or already understood meanings of the world. Well, this for me is both a focus for hope, but also a radically new idea about what art is. Art has to then, if we believe in this as a possibility, art has to become an open space, literally a realm of physical first-hand experience which is generated, not simply communicated. It's a generative space. And that we can't really, well, we can't, as it were, interpret it as a form of direct communication, because it's generating things that I am not in control of and don't want to be in control of. It's about the allowance of creative freedom and taking it away from the idea of the individual genius artist, you know, working in their isolated, self-imposed kind of spaces on their own subject matter, into the absolute value of the beholder's share, of the participating. We can't call them a viewer anymore, because it's actually, they are the subject of the work. The subject of this exhibition is every single person that, in a way, makes something of it. So it's not even made yet, it's a becoming situation. I guess what I'm really trying to say is this idea about communication is either, it's not about one message, because
the message is being, if there is, I'm not even sure about the message, it's a kind of generative. I would like to think of this exhibition as a generative situation, which is totally meaningless without the participating viewer, experiencer, etc. Tady zaznělo hodně dvě důležité slova, ta bezprostřednost a ten subjekt. Antony někdy používá first hand experience a mně to připadá důležitý pro tuhle výstavu, protože když mluvíme o vlastně bezprostřední zkušenosti ve vztahu ke společnosti, k politickému prostoru, tak ta bezprostřední zkušenost pro mě je určitou zárukou nezávislosti vlastně na ideologiích, na jakoby ovlivňování toho, co máme cítit třeba v tom prostředí nezávisle jako subjekty. A připadá mi tam důležitý jeden moment. Dneska se hodně mluví o angažovaném umění, nakolik umění má být angažované v řešení nějakých současných problémů. A velmi často vlastně to angažované umění je explicitní, to znamená explicitně právě sděluje a vyjadřuje se k problémům klimatu, genderu a tak dále. A já věřím tomu, že právě ta bezprostřední, subjektivní zkušenost je základní podmínkou, aby jsme teprve potom mohli, řekněme, ideově nebo dokonce i se přihlásit k nějaké ideologii, že pokud totiž to není založené na tom, že nejdřív bezprostředně cítíme ty problémy, ať už ty klimatické nebo ve společnosti mezi lidmi, tak potom jenom přejímáme mechanicky nějakou ideologii. Takže i v tom vidím jako velký význam vlastně toho subjektivního prožitku, který nám dává jako autentické prožití toho, jak budeme potom skutečně jednat třeba v politickém prostoru. Thank you very much. Good. Thank you very much, Antony Gormley and Pavla Melková, for joining me here in your exhibition, your joint exhibition here at Galerie Rudolfinum in Prague. I hope some of our viewers will be able to see the exhibition, which runs from the 5th of September 2024 to the 5th of January 2025. I would just like to encourage people, you know, we've done a lot of talking, but I think if they could just if they can come and be with these spaces, you know, like try it like a new coat, or jumping into a nice lake in the mountains, a new experience, or anyway, just because I think it's important that this isn't, you know, everything about the Rudolfinum suggests it knows what art is. But I think it's very important to realize that art is, as we are as a species, in evolution. And I just really feel in this issue about the political, that at a time when I think collectively our faith in politics is failing, the space of art as a generator of the sovereignty of each and every one of us, as those who have been gifted with a body and a life, can be amplified. And I think art should be in life. It's not it's not an addition. It is the way that life resonates. And I just want to encourage people to come and be it. Thank you.